May I come in, sir? Please come. Good afternoon. এইখিনি অহাৰ পিছত থিয় হৈ পেলাই তাৰপিছত উইচ কৰিবা হা Okay, sir. ৰাস্তাত কৈ নাহিবা Okay, sir. মা Thank you, sir. ৰুবু বৰা Yes. অকণমান পটককৈ মোক কৈ দিয়াচোন টেল মি এবাউট ইয়াৰ চেল্ফ Sir, myself Rubu Borah. মাইচেল্ফ নেভাৰ ষ্টাৰ্ট উইথ মাইচেল্ফ আই এম Sir, I am Rubu Borah. I am from Biswanath district, village Balifakuri. In 2021, I did my graduation with honors in chemistry from Cotton University. Thereafter, I did my post-graduation in sociology from Delhi School of Economics, University of Delhi. Currently, I am working as a content writer in a Delhi-based company. My hobby is watching Test cricket. your post graduation is not mentioned here why Yes, sir, because at the time of filling the form, my degree was not completed. you did in sociology Yes, sir. why did you shift from chemistry to sociology So during my graduation time itself, I decided that I will pursue civil service. So I was opting for a subject that will give me good mark in optional subject in UPSC also. While going through the syllabus of various subjects like political science, geography, psychology and sociology, I realized that the subject matter of sociology is much more equipped for a student from science background as it is an interdisciplinary subject. Also as civil did service. you write the UPSC Yes, sir. I have written UPSC mains examination. when 2023. means Yes, sir. okay and you have not got the results No, sir. do you expect that you should go to the interview Sir, I missed the interview mark by 6 marks last year. or you did last year also Last year. UPSC UPSC. you missed by 6 marks Yes. and your optional was Sociology. sociology Yes. how much did you get in sociology Sir, combined mark was 228. out of 500 500, yes. Sir. not good enough Yes, sir. you should have got a little more sociology is otherwise scoring Yes, sir. did you get more marks in the first paper or the second paper Sir, I got more mark in the first paper. first paper Yes, sir. right now tell me your time is also less I am told Yes. first question is why do you want to join the civil service Sir, can I speak in Assamese now? right Okay. Sir, মই চিভিল ছাৰ্ভিচ জইন কৰিব বিচৰা মূলতঃ তিনিটা কাৰণ আছে প্ৰথম আৰু প্ৰধান কাৰণটো হৈছে ছাৰ মই যিখন গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ তাত মই সৰুৰে পৰা দেখা পাই আহিছোঁ সৰহসংখ্যক লোকেই BPL হয় দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ হয় গতিকে মই দেখিছোঁ কেনেদৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি বেনিফিট স্কিমসমূহ চিভিল ছাৰ্ভেণ্টে তাত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে নতুবা এই পাব্লিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী কৰিছে গতিকে ছেকেণ্ড কাৰণটো হৈছে যিহেতু আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচটো অসমৰ এটা প্ৰিমিয়াৰ ছাৰ্ভিচ হয় গতিকে মই তাত জইন কৰিলে মই এটা চেন্স অফ একমপ্লিছমেণ্টটো লাভ কৰিম লগতে ছাৰ এটা গুড পে' স্কেল লগতে ডাইভাৰ্চিটি অফ ৱৰ্ক অপৰচুনিটি এইবোৰ কাৰণে মই চিভিল ছাৰ্ভিচ জইন কৰিব বিচাৰোঁ I would suggest you change the priorities. You are joining civil service and you want to join the civil service for the second reason more Okay. than the third reason. Okay. Everybody wants an improvement in his life from today to tomorrow. Yes. That's an honest answer that you want to have a premier job or why call it premier? Don't call it premier. Okay. It's a stable job with a good career Yes. and it will give you social recognition. Yes. Combined with this is your desire to work for people Yes. so that you can bring about improvement in the society or your state or whatever. But first reason is that you want a good job. Yes. You have worked so hard for doing a good job. Therefore, first reason should be that. Second reason should be that I can also. Second reason is the social recognition. Third reason is that I can also do work for the people. Yes. Okay. Now, are you aware your choices are ACS first? Yes, sir. What are the primary functions of ACS? Sir, primary function of ACS is public service delivery. From being an election officer to being a circle officer, or from being an SDM to being a director of any government scheme like Jal Jeevan Mission. An ACS officer works in the sphere of public policy implementation. Incomplete answer. I'll tell you what you should say. The primary functions of ACS are revenue, magistracy. You understand, revenue? Yes. See, the state has to run on revenue. Yes. The ACS is responsible for collecting revenue. I mean, there are districts where they call them collector, collector's arm. Why collector? Because he is in charge of the revenue collection. Then comes the magistracy. ACS people become executive magistrates and all that. In no other service become magistrates. Yes. Third is magistracy is basically for law and order. Yes.
And the third is developmental function. In the development function, whatever you stated, carrying forward the policies, schemes, working in various departments, all that comes under development function. So basically 3 functions of the ACS: revenue, magistracy and development. Everything falls in place under these 3. Okay. Now, what is the primary function of police? So the primary function of police service is law and order maintenance in the area of. Law and order is something which is an outcome of an activity. Okay. Law and order is not the activity. Okay. It is an outcome. The activity is controlling of crime. Yes. When the police controls crime, it leads to maintenance of law and order, which leads to peace and tranquility in the society. Yes. So get your priorities correct. Law and order is not an activity. Law and order is something which happens because of an activity. And the activity of the police primarily is to control crime. Okay. And this is what I'm saying, because up to second choice, they might ask you, you have given your choices, but do you know about them? How many types of taxes? Your tax requirement, I think, here towards the end. Okay, forget taxes then. What do you think is the economic strength or weakness of Assam? Give me 5 reasons why you think Assam needs to be, you need more and more activities or more and more inputs in those 5 factors to bring Assam up economically. Okay, sir. While talking about the economy of Assam, the first and foremost sector that comes to my mind is tourism sector. But there are still untapped potential in tourism. For example, historical tourism. For example, I myself belong from Gopur. There is a high potential for development of Gopur as a historical tourism site, because Jyoti Prasad Agarwala, he made the first movie Joymati in Vulaguri tea state only. Also, Kanaglata and Mukunda Kakoti are also from Gopur. Second for sector, I think, is agriculture, because almost 38% of the people of Assam are primarily engaged in agriculture. Are you sure it's 38%? So 38% primarily agriculture, but total population is 50%, but they are engaged in allied activities like horticulture, like animal husbandry and all. There's, sir, the problem. This is from which report? Sir, I have forgot the source, but yes, I have to. No, because if you give specific figures like 38, Okay. they are likely to ask you, where did you get this information? Then you have to be able to say, I got it from so-and-so statistical information or handout, or the Assam government's annual report, whatever it is. Yes. That you must have ready. Okay. Okay. You cannot just throw a figure at the board and not being able to say where you got it. Yes. Right. So the problem of agriculture sector is that most of the farmers are small and marginal farmer. According to Assam Economic Survey 2023-24, 84% of the farmers are small and marginal who are holding less than 1 hectare of land. So we have to work on that. The third most sector, I think, is the manufacturing sector, for which the current government is actually working. Recently, semiconductor industry is being established in Assam. Also, PepsiCo companies like PepsiCo has established their factories in Assam. The fourth sector, I think, is the cultural tourism. While talking about cultural tourism, we must bring forward the issue of Saraido getting UNESCO World Heritage Site. Also, Majuli manuscript painting and Mukha Khilpo getting GI Tech. And the next and the last sector that I consider is the service sector, because, sir, almost 18 to 20% of the Assam GDP is being contributed by the service sector, and we can work on service sector much better to make the active policy of government of India better. You are very confident in answering the question, but you have said twice in 2 different things the same thing. Yes. You said it started off with tourism. Yes, sir. Then you later came to cultural tourism, which is actually part of tourism. Yes. So it's not necessary. Then it will give you a negative thing. Yes. That you are only trying to break up tourism into 2-3 different things. Okay. Your priorities must be clear. Tourism has all this cultural tourism also included. Yes. ঠিক আছে? এতিয়া you have to talk more about economic activities. Economic activity যিবিলাকে অসমক rapid strides দিব পাৰে. What does Assam lack most? It lacks mostly industrialization. Yes. ঠিক আছে? The service sector is coming up. Service sector can improve with industrialization. Yes. Agriculture has much more potential কিন্তু হোৱা নাই. যিমানখিনি মানুহ ইনভলভ হৈ আছে সিমানখিনি প্ৰডাকশ্যন হোৱা নাই. So maybe double cropping, maybe better yield
better yielding varieties of seeds. These things can be there. But you run one risk. For example, in the tourism thing, you said something about Jyoti Prasad Agarwal and all that. I think avoid it. Keep it absolutely strictly to economic activity. Okay. And don't try to explain things when you are not asked to explain. Jitu prashno hetuhe uttor diba. Very important part is to listen to the question very carefully and understand what is desired, what exactly you have been asked. Then to understand that and frame your answer, in the meanwhile frame your answer in the mind. Minimum words, maximum ideas to be given. ঠিক আছে? Bullet points, very important. Digholia koile, don't think that the board gets impressed by that. Quite often the board thinks it doesn't know other detail, therefore he's giving all these things. So to listen to the question, to understand the question, and to frame and give your answer in a concise manner to the point is very important. মই মাজে মাজে কিয় কৈছোঁ তোমাৰ সময় নাই যাব লাগে বুলি কৈছে, সেইকাৰণে আই এম গিভিং ইউ দি এডভাইচেছ ৱেন এভাৰ ৰিকুৱাৰ্ড। আদাৰৱাইজ মই শেষৰ ছেশ্যনটোত এইটো কৰোঁ। You are aware of the latest developments in অসমীয়া ভাষা? Yes, sir. কি হৈছে? অসমীয়া ভাষাক ৰিচেণ্টলি ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। কোনে দিছে? ভাৰত চৰকাৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ কোন ডিপাৰ্টমেণ্টে দিয়ে এইটো? ছাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ। মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ। অসমৰ লগত আৰু কোনে কোনে পাইছে? ছাৰ অসমীয়াৰ লগত মাৰাঠী ভাষাই পাইছে, বাংলা ভাষাই পাইছে, পালি আৰু প্ৰাকৃত ভাষাই পাইছে। আৰু এইটো পাবৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি আছে? ছাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে 1500 বছৰ হ'ব লাগিব ভাষাটোৰ, 1500ৰ পৰা 2000 বছৰ। দ্বিতীয় ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে অৰিজিনেল লিটাৰেৰী ট্ৰেডিশ্যন লাগিব, যিটো এইবাৰ এমেণ্ড কৰি পেলাই এপিগ্ৰাফিকেল ইনস্ক্ৰিপশ্যন থাকিলেও হ'ব বুলি চেঞ্জ কৰা হৈছে। অসমীয়া ভাষাটোক এনৰিচ কৰাৰ কাৰণে তুমি কাক ক্ৰেডিট দিবা প্ৰথম? ছাৰ প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী মোৰ মনলৈ আহিছে শংকৰদেৱৰ কথা। তাৰ পাছতে ছাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ কথা কৈছে, মই সংস্কৃতিৰ কথা কোৱা নাই। ছাৰ হয়, ভাষাৰ কথা ক'লেও ছাৰ মই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাকে প্ৰমুখ্য কৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা তেওঁলোকৰ কথা মনলৈ আহিছে। মই তিনিজনৰ নাম কৈছোঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, তাৰ লগতে আমি ক'ব লাগিব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ কথা। অ'কে, ঠিক আছে। চ' ৰিমেম্বাৰ, ভাষা ইজ স্লাইটলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দি ছ'চিয়েল কালচাৰেল থিং, দেট ইজ ৱেৰ শংকৰদেৱ কামছ ইন। Yes. ঠিক আছে, ভাষাৰ কাৰণে কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নামটো প্ৰথমতে ক'বা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এতিয়া অসমৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম বহুত বছৰৰ পৰা চলি আছিলে ৰিগাৰ্ডিং মাইগ্ৰেশ্যন, সেইটোৰ ৰিচেণ্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিবা এটা ভাৰ্ডিক্ট দিছে। ছাৰ ক্লজ 6ৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাৰ্ডিক্ট দিছে। চিটিজেনশ্বিপ এক্টৰ ছেকশ্যন 6ৰ ওপৰত ভাৰ্ডিক্টটো দিয়া হৈছে। তাৰ দ্বাৰা ছাৰ 1971 চনৰ 1964 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষলৈ যিসকল আহিছিল তেওঁলোক চিটিজেন হ'ব বুলি আপিল কৰিছে। 1964 চনৰ 25 মাৰ্চ 1964 চনৰ 25 মাৰ্চ নে 71 চনৰ 25 মাৰ্চ? 66 চনৰটো কি ছাৰ? 1 জানুৱাৰী হয়। 1964 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 1977 চনৰ ছাৰ 25 মাৰ্চলৈকে 77 চন ছাৰ নহয় 71 হয় ছাৰ। তেওঁলোকক ছাৰ 10 বছৰলৈকে ভোটিং ৰাইট দিয়া নহ'ব, কিন্তু ছাৰ তাৰ পাছত তেওঁলোকে নেচাৰেলাইজেশ্যন হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক চিটিজেনশ্বিপ ৰাইট দিয়া হ'ব। কিন্তু 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পাছত অহা সকলো লোককে প্ৰথমতে চিনাক্ত কৰা হ'ব, তাৰপিছত তেওঁলোকক ডিপৰ্ট বেক কৰা হ'ব। এই ক্লজখিনি ছাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপিল কৰিছে। বাকীবিলাক ৰাজ্যৰ কি স্থিতি? ছাৰ বাকী ৰাজ্যসমূহত 1951 চনৰ বৃত্তিবৰ্ষলৈকে লোৱা হয় চিটিজেনশ্বিপ এক্ট 1955 অনুযায়ী। আমি কিয় 1971 চন ল'বলগীয়া হ'ল অসমে? ছাৰ ইয়াৰ মূল কাৰণটো মই ভাবোঁ 1971 চনৰ সেইখিনি সময়তে বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। গতিকে পাকিস্তানে যেতিয়া ছাৰ অপাৰেশ্যন চাৰ্চলাইট ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, তেতিয়া ছাৰ বহুতো লোকে বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈ প্ৰব্ৰজন কৰিছিলে, তেওঁলোকে মাইগ্ৰেট কৰিছিলে। আৰু বেলেগ ষ্টেটলৈ যোৱা নাছিল নেকি? ছাৰ ৱেষ্ট বেংগললৈকো গৈছিলে। ৱেষ্ট বেংগলৰ কি স্থিতি? ছাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ কনচিডাৰিং দ্য চাইজ এণ্ড দ্য পপুলেশ্যন অফ ৱেষ্ট বেংগল অসমে বেছি বুজা ল'ব লগা হ'ল, সেইকাৰণে ছাৰ আছাম স্পেচিফিক এই ভাৰ্ডিক্টটো দিয়া হৈছে। অসমক 51 দিলে কি হ'ল? তোমাৰ হোৱাট ইজ ইয়ৰ অপিনিয়ন এবাউট 1951? Why should it become 71 for Assam and not 51 for Assam also? Sir, Assam is a part of the entire country of India, where all other states are taking 51. Sir, ইয়াৰ মূল কাৰণটো মই ভাবোঁ ছাৰ পাৰ্টিশ্যনৰ সময়ত বহুতো লোকে ঘূৰি আহিব পৰা নাছিলে, তাক আমি হিষ্টৰিকেল ইনজাষ্টিছ বুলি কওঁ। গতিকে ছাৰ পাৰ্টিশ্যনত ঘূৰি আহিব নোৱাৰা লোকসকল 1971 চনলৈকে তেওঁলোক যিসকল আহিছিল তেওঁলোকৰ বুজা অসমে ইতিমধ্যে লৈছে। আমাৰ মূল লক্ষ্যটো আছিল 1971 চনত যি বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰ হৈছিলে
তাৰ ফলত অহা লোকসকলৰ বুজা যাতে অসমে ল'বলগীয়া নহয় But same thing applies to West Bengal. Yes, sir. তোমাক যদি সোধে যে ৱেষ্ট বেংগলতো ছেইম থিং এপ্লাইজ ৱেষ্ট বেংগলত কিয় 51 থাকি গ'ল ইয়াত কিয় 71 স্যাৰ ইয়াৰ আন এটা কাৰণ মই অসম চুক্তিৰ কথাও ভাবোঁ অসম চুক্তিক স্যাৰ অসম চুক্তিত এগ্ৰী কৰি দিছিল না 1971 ৱেষ্ট বেংগলতো ৱেষ্ট বেংগল চুক্তি হোৱা নাই তেওঁলোকেতো 1951 মতে আছে হোৱাট ইজ IMDT স্যাৰ মই ফুল ফৰ্মটো পাহৰিছোঁ সেই এপখন স্যাৰ হেৰিয়াৰ লগত জড়িত মাইগ্ৰেণ্টছ ডিটেকশ্যন ট্ৰাইব্যুনেল অ'কে স্যাৰ এতিয়া আছে নাই স্যাৰ নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জাজমেণ্টত সেইটো এবলিছ কৰা হৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যাৰ তো IMDT আৰু IMDTখন অকল অসমৰ কাৰণে আছে হয় স্যাৰ বাকী ভাৰতৰ কাৰণে কি আছিল স্যাৰ চৰি স্যাৰ মোৰ মনত পৰা নাই ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট হয় স্যাৰ কিয় বেলেগ বেলেগ এক্ট হ'ল স্যাৰ মই ভাবোঁ IMDT এক্টখনৰ মূল লক্ষ্যটো আছিলে স্যাৰ চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে দ্য ৰেছপনচিবিলিটি টু ডিটেক্ট এণ্ড চিটিজেন এজ ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট সেইটো স্যাৰ ষ্টেটৰ ওপৰত সেইটো ৰেছপনচিবিলিটি দিয়া হৈছিলে চিনাক্ত কৰিব লাগিব বুলি কিন্তু হয় স্যাৰ অনেষ্টটো ষ্টেটৰ ওপৰত দিয়া হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া ভাৰডিক্টটো যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰডিক্টে মোৰ প্ৰশ্নটো বেলেগ আছিলে মোৰ প্ৰশ্নটো আছে বাকী ভাৰতৰ কাৰণে যদি ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট হয় অসমৰ কাৰণে কিয় ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট নহয় বোলে IMDT হ'ল চৰি স্যাৰ মই এইটো ভালদৰে চাব লাগিব ফৰেইনাৰ্ছ এক্টৰ অনাৰ্ছ কাৰ ওপৰত স্যাৰ ফৰেইনাৰ্ছৰ অনাৰ্ছটো হয় সেই চিটিজেনজনৰ ওপৰত ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টজনৰ ওপৰত নে ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টজনৰ ওপৰত তেওঁৰ ওপৰত যদি হয় তাৰমানে হি হেজ টু প্ৰুভ কি প্ৰুভ কৰিব লাগে যে স্যাৰ মই চিটিজেন হয় বুলি প্ৰুভ কৰিব লাগিব যদি নোৱাৰে তেখেতক যে মই মাইগ্ৰেণ্ট নহয় মই চিটিজেন হয় আৰু ইয়াতে কোনে প্ৰুভ কৰিব লাগে ষ্টেটে প্ৰুভ কৰিব লাগিব ষ্টেটে প্ৰুভ কৰিব লাগে যে এইজন ইলিগেল এণ্ট্ৰেণ্ট হয় চ' হোৱাই ইজ ডিফাৰেঞ্চ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ দিলে ইজ ইট ফেয়াৰ স্যাৰ ইয়াৰো মই মূল কাৰণটো স্যাৰ বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰৰ নতুবা অসমৰ বাংলাদেশৰ সীমামূৰীয়া হেৰুৱাৰ কাৰণেই বুলি ভাবোঁ স্যাৰ যদিও মই একচুৱেলি ৰিজনটো নাজানো 2024 চনটো ক্লাইমেটিকেলি কি বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে চৰি স্যাৰ দি হটেষ্ট ইয়াৰ হয় স্যাৰ ইন এ চেঞ্চুৰী কিমান লোৱা এভাৰেজ যিটো টেম্পাৰেচাৰ তাতকৈ কিমান ওপৰত গ'ল এইবাৰ স্যাৰ 1.5 ক্ৰছ কৰিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল তো সেইটো পেৰিছৰ যিটো হেৰি হৈছিলে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিলে যে ডিক্লেৰেশ্যন হৈছিলে তাৰ লগত কি ভেৰিয়েশ্যন হ'ল স্যাৰ তাত কোৱা হৈছিল যে 1.5 যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল হেৰিয়াতকৈ 1.5 বেছি হ'লে স্যাৰ বেছি নহ'বৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম বুলি কোৱা হৈছিলে কিন্তু অলৰেডি স্যাৰ সেইটো ক্ৰছ কৰিছে এইবাৰ COP মানে স্যাৰ কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টিজ COP ক'ত হৈছে এইবাৰ স্যাৰ এইবাৰ COP এজাৰবাইজানত হৈছে কোন ঠাইত স্যাৰ বকুত হৈছে এজাৰবাইজান বাকু হৈছে বাকু ক'ত বুলি ক'লে কিবা মনত পৰে নেকি আগৰ কিবা স্যাৰ মনত পৰা নাই এটা যে অইল ৱেল বাৰ্ষ্ট কৰিছিলে নাই that is way back history anyway সেইটো বাৰু ঠিক আছে চ' এই COP নাম্বাৰ কিমান স্যাৰ 29th COP 29 COP কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে স্যাৰ 1972 আই এম নট শ্যোৰ COP 29 কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে অ'কে স্যাৰ ৰিচেণ্টলি কালি নে পৰহি আৰম্ভ হৈছে স্যাৰ কালি নে পৰহি স্যাৰ কালি আৰম্ভ 12 তাৰিখ কোন আছে 12 তাৰিখ কালি আৰম্ভ হৈছে আচ্ছা এতিয়া ট্ৰাম্প has become the president of will become the president of USA sir Donald according to you ঠিক আছে Donald Trump according to you ভাল হ'ব ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নে বেয়া হ'ব মই ভাবোঁ এটা মিক্সচাৰ আমি ইম্পেক্ট কৰিব ভাল এইটো কাৰণেই হ'ব স্যাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ লগত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এটা কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰে দ্বিতীয়তে স্যাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সময়ত তেখেতে যেতিয়া ইয়াৰ পূৰ্বে তাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল তেতিয়া স্যাৰ ডিফেন্স আৰু তাৰ টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুতখিনি টাই আপ কৰিছিলোঁ তেতিয়া স্যাৰ কোৱাডৰ জন্ম হৈছিলে স্যাৰ কোৱাড্ৰিলেটাৰেল এলায়েন্সৰ জন্ম হৈছিলে I2U2 দৰে স্যাৰ কোলাবৰেশ্যন আমি তেতিয়াই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ গতিকে এইখিনি দিশৰ পৰা ভাৰতৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিন্তু বেয়া স্যাৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ ট্ৰাম্পৰ লগত জড়িত এটা ৱৰ্ড যিটো কোৱা হয় ট্ৰাম্পনমিক্স বুলি ট্ৰাম্পৰ যিটো ইকনমিক পলিচি তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে সকলোখিনি ইম্পৰ্টতে তেওঁলোকে 20% টেৰিফ ডিউটি লগাব তেনে কৰিলে স্যাৰ ভাৰতীয় মূলৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আমি তালৈ এক্সপৰ্ট কৰোঁ তাৰ কম্পিটিটিভনেছটো বাঢ়ি যাব কম্পিটিটিভনেছটো বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ এক্সপৰ্টাৰসকলৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব স্যাৰ তোমাৰ মতে ভাৰতৰ যিটো ইকনমিক স্থিতি চে ইন টাৰ্মছ অফ ফৰেন এক্সচেঞ্জ ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব স্যাৰ আই থিংক ভাল হ'ব চবেইতো কৈ আছে যে এতিয়া ভাৰতৰ ৰুপি ভেলিউ উইল ফল স্যাৰ ৰুপি ভেলু ফল হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল স্যাৰ ট্ৰাম্পে আইচলেশ্যনিষ্ট ইকনমিক পলিচি কিছুমান লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে
তেনে কৰিলে ছাৰ বা ৰুপিৰ ভেলুটো কমিব কাৰণ ছাৰ ডলাৰৰ ভেলু বঢ়াৰ ওপৰত তেখেতে কাম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ছাৰ কিন্তু ছাৰ এনে কৰিলে ভাৰতৰ এটা পটেঞ্চিয়েলো আছে কাৰণ ইণ্ডিয়াই ছাৰ আমি ডলাৰাইজেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে ৰুপিক আমি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেঞ্চি হিচাপে প্ৰমোট কৰাৰ যিখিনি কাম কৰিছোঁ তাত আমি বেছিহে সফল হ'ব পাৰিম ছাৰ ৰুপি যদি উইক হৈ যায় কেনেকৈ একচেপ্ট কৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাৰ আমি যেতিয়া ট্ৰেডবিলাক কৰোঁ ছাৰ ধৰক ৰাছিয়াৰ লগত যেতিয়া আমি ট্ৰেড কৰোঁ ছাৰ আমি ডলাৰত ট্ৰেড নকৰোঁ তেনেদৰে ছাৰ আমি যদি দেশবিলাকৰ লগত আন দেশবিলাকৰ লগত লাগিলে ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকে হওক নতুবা ৱেষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰি হওক তেওঁলোকৰ লগত যদি আমি ছাৰ ডলাৰৰ পৰিৱৰ্তে যদি ভাৰতীয় মূলৰ ৰুপিত যদি আমি ট্ৰেড কৰোঁ তেনে কৰিলে ছাৰ সেই বস্তুটো ইমান এটা ইম্পেক্ট পেলাব নোৱাৰিব ছাৰ আৰু বহুত কিবা কিবি সুধিব খুজিছিলোঁ তুমি পাৰ্টিকুলাৰলি অসমৰ ওপৰত মই বহুত সোধা একো নহ'ল কাৰণ টাইমটো তোমাৰো গৈ আছে আৰু কেণ্ডিডেটো ৰৈ আছে চ' মই দুটা তিনিটা কথা এক নম্বৰ তুমি কি ড্ৰেছ পিন্ধি যাবা ছাৰ মই পেণ্টটো এইটোৱে পিন্ধিম কিন্তু চাৰ্টটো মই নীলা লাইট ব্লু কালাৰৰ এটা চাৰ্ট পিন্ধিম আৰু তাৰ ওপৰত ছাৰ মই নেভি ব্লু চুইট পিন্ধিম নেভি ব্লু চুট মানে উইথ টাই য়েছ টাইডাল কেনেকুৱা হ'ব টাইডাল ব্লু কালাৰৰ হয় মাজত হোৱাইট ডটেড হেৰি আছে ডটছ থাকে আছে নে ষ্ট্ৰাইপছ নহয় ছাৰ ডট আছে ডটছ অ'কে ইট ইজ গোইং টু মেচ ইয়ৰ চুট য়েছ ফাইন ঠিক আছে মোৰ শ্বেভ কৰা নাই আজি ছাৰ মোক কৰিব লাগিব শ্বেভ কৰি ল'বা কোনদিনা আছে ছাৰ মোৰ 28 নৱেম্বৰত আছে মেবি ইউ ৰিকুৱায়াৰ হেয়াৰ কাট অলছ' য়েছ ছাৰ দুটা তিনিটা কথা কৈ ইউ আৰ গুড কেণ্ডিডেট লেট মি টেল ইউ দেট ইউ আৰ গুড কেণ্ডিডেট ইউ আৰ এব্ৰেষ্ট উইথ দি হেপেনিংছ এতিয়া ঘটনা হ'ল কিছুমান এটা কথা মই অলৰেডি কৈছোঁ ইউ আনচাৰ অনলি হোৱাট ইজ আস্কড তোমাৰ অকণমান টেণ্ডেঞ্চি আছে বেছিকৈ কোৱাৰ সেইটো কাট কৰিবা আৰু ৰিমেম্বাৰ দেট এভৰি আনচাৰ ইউ গিভ উইল জেনেৰেট দি নেক্সট কুৱেশ্যন ফ্ৰম দি মেম্বাৰ্ছ তোমাৰ কথাৰ ওপৰত তোমাৰ আনচাৰটোৰ ওপৰত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ব চ' বি ভেৰি কেয়াৰফুল কি উত্তৰ দিয়া কিবা এটা জানো বুলি বেছিকৈ দেখুৱাবলৈ গ'লে সেইটোৰ ওপৰত যদি আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰা তুমি উইল বি এক্সপ'জ চ' ইট ইজ বেটাৰ টু আনচাৰ অনলি হোৱাট হেজ বিন আস্কড ইন চিম্পল টাৰ্মছ এণ্ড এই বস্তুটোকে আকৌ তুমি পজিটিভ কৰাব পাৰা যদি ইফ ইউ ন' দেট দিছ জেণ্টলমেন ইজ গোইং টু আস্ক মি এ কুৱেশ্যন ফ্ৰম মাই আনচাৰ ইউ ফ্ৰেম ইয়ৰ আনচাৰ ইন ইয়ৰ মাইণ্ড ইন ছাচ এ ৱে যে তাৰ পিছত যিটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ইউ ন' দি আনচাৰ অলৰেডি দেট ৱে ইউ কেন টেক দি বৰ্ড উইথ ইউ টু ইয়ৰ ছাইড ইণ্টেলিজেণ্ট কেণ্ডিডেট উইল ডু দেট কিন্তু সেই অপৰচুনিটিটো সদায় নাহিব পাৰে বাট আহিলে মিছ নকৰিবা ইউ ড্ৰেছিং আপ আই হেভ নট চিন ইয়ৰ একচুৱেল ড্ৰেছ যিটো পিন্ধিবা গতিকে আই কান চে এনিথিং কেনেকুৱা হ'ব টাই মাৰিবতো নিশ্চয় মাৰি থকা টাই চ' ইটছ ওৱান থিং টু পুট অন আ টাই কাৰেক্টলি এণ্ড দি আদাৰ থিং ইজ টু কেৰি দি টাই অন কেৰিং এ টাই ইজ নট এভৰিবডিজ কাপ অফ টি সেইকাৰণে বি কেয়াৰফুল আচ্ছা দেন এই যে প্ৰট'কলটো when you come in knock then ask for permission to come in then stand here and then wish বহিব নক'লে নবহিবা আৰু বহিবলৈ don't ask may I sit down don't do all that it may be part of your test they may just find out you want to find out কি নকৰে চাওঁ কিয় কৰাই থৈ দিলে so just keep standing till they tell you বহুত দীঘলীয়াকৈও যদি বহিব নকয় অবভিয়াছলি ছাৰ মই এতিয়া বহিব পাৰোঁ নেকি প্ৰশ্নটো সুধিলে প্ৰথমতে ইংলিছত যদি সোধে আনচাৰ ইন ইংলিছ তাৰপিছত আই উইল ছাজেষ্ট যে যদি অসমীয়াত ক'বলৈ বেছি কমফৰ্টেবল হয় দেন আস্ক পাৰ্মিশ্যন সুধিবলৈ ওৱান ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ ইফ ইউ ডু নট ন' ছামথিং দেন চে চৰি ছাৰ মই নাজানো ইনষ্টেড অফ গিভিং আ গেছ উইচ মে বি ৰং কিন্তু যদি ভাবা যে আনচাৰটো মই জানো যেন লাগিছে কিন্তু চিয়'ৰ নহয় টেক পাৰ্মিশ্যন ছাৰ মই এইটো আনচাৰ জানো যেন লাগে কিন্তু আই এম নট টু চিয়'ৰ ইফ ইউ পাৰ্মিট মি আই কেন টেক এ চান্স আই কেন আনচাৰ যদি তাৰপিছত কয় অ'কে আনচাৰ দেট মিনছ হি হেজ অলৰেডি আণ্ডাৰষ্টুড ইউ অলৰেডি ছেড ইট মে বি ৰং অলছ' না চ' হি হেজ অলৰেডি আণ্ডাৰষ্টুড দেট ইট মে বি ৰং অলছ' হি উইল একচেপ্ট ইট দেট উইল নট বি নেগেটিভ ইট উইল অনলি শ্ব' দেট ইউ আৰ এন ইণ্টেলিজেণ্ট ফেল' হু হেজ ট্ৰান্সফাৰ্ড দি অনাৰ্ছ টু দি মেম্বাৰ চ' এনেকুৱা কিছুমান বস্তু মনত ৰাখিবা আৰু বাকী এডভাইচৰ ভিতৰত ভইচটো একদম ইণ্টেক্ট ৰাখিব ভইচটো যদি ফল কৰে তেতিয়া দে উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট ইউ আৰ লুজিং কনফিডেঞ্চ কেতিয়া লছ কৰা হয় যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন থাৰ্ড কুৱেশ্যন উত্তৰ দিব পৰা নাই তেতিয়া দে ষ্টাৰ্ট লুজিং কেণ্ডিডেট ষ্টাৰ্ট লুজিং কনফিডেঞ্চ কিন্তু ডোণ্ট লেট দেট হেপেন নট বিং এবল টু আনচাৰ কুৱেশ্যনছ ইজ নট নেগেটিভ ইনফেক্ট ইফ ইউ আৰ ছেয়িং চৰি ছাৰ মই এইটো নাজানো ইটছ আ পজিটিভ এক্ট অফ ছেয়িং আই এম অনেষ্ট অ'কে আৰু ৰিমেম্বাৰ দেট ন'বডি ন'জ এভৰিথিং ইভেন দ্য মেম্বাৰ্ছ ডোণ্ট ন' এভৰিথিং চ' নট ন'য়িং এ থিং ইজ নট নেগেটিভ হা যদি তোমাক একেবাৰে চিম্পল এনেকুৱা প্ৰশ্ন সোধে যে তুমি জানিবই লাগে সেইটোও নাজানা
তোমাক যদি সুধে তুমি কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত পাইছা, ৱেৰ ইজ ইয়ৰ হোম? বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট। বিশ্বনাথ। তোমাক যদি সুধে বিশ্বনাথখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে নে দক্ষিণ পাৰে? উত্তৰ পাৰে। হা? উত্তৰ পাৰে। সেইটোও যদি নাজানো বুলি কোৱা, দেন দেৰ ইজ এ ডাউট এবাউট ইয়ৰ নলেজ। Personality is basically two things together. One is your physical personality, your look, your grooming, your shirt, your trouser, your suit, your voice, your eye contact with everybody, and the inner personality is that what comes from inside, how you are able to take a question and understand the question, frame the answer, and make an opinion of that. Analyze koribo janato, opinion dibo janato, without going partisan is important. Ei duta mili pelai to makes a personality. And one very important thing about personality is a little smile. You should look positive. You should be radiant. I think you'll do well. Okay? All the best. Thank you, sir.